మనం ఇప్పుడు వెబ్ డిజైనింగ్ కోర్సులో ఫార్మ్స్ దగ్గరకు వచ్చాము. HTML ఫార్మ్స్ దగ్గరికి సబ్మిట్ బటన్ ఇచ్చారు. టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ అనేది టైప్ చేయండి. లైన్ నెంబర్ 38 లో టైప్ అనేది అట్రిబ్యూట్. ఇప్పుడు ఒకసారి నార్మల్ గా బటన్ క్లిక్ చేయండి. రైట్ సైడ్ క్లిక్ చేయండి. మీకు ఇప్పుడు ఏబీ ఓకే ఎలాగనే వస్తుంది. టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ అని టైప్ చేయండి. ఈక్వల్ టు టైప్ ఈక్వల్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ సబ్మిట్ చెక్. నెక్స్ట్కి వెళ్ళండి. ఇది కూడా చేసినాం. ఓకే ఇన్పుట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే రేడియో అంటున్నాం అంట. రేడియో క్యాట్ ఎలిమెంట్ అంటాం. యూ కెన్ యూజ్ రేడియో బటన్స్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ వేర్ యూ వాంట్. చదవండి పైన. You can use radio buttons for questions where you want only one answer. multiple options. So here is an example of radio button with an option of cat. Input type is equal to radio cat. Remember that input elements are self-closing. Input are self-closing. ఒక నిమిషం ఆగండి. మన జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటారా? జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రేడియోకి జెండర్ అని ఇస్తాం. జెండర్ లో మేల్, ఫీమేల్, అదర్స్ అని ఇస్తాం కదా. అందులో ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ సెలెక్షన్ చేయాలి. మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ చేసుకోవడానికి ఉండదు కదా. సో సింగిల్ ఆప్షన్ సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి అంటే దాన్ని రేడియో బటన్స్ అంటాము. ఇప్పుడు పైన రాయండి లైన్ నెంబర్ 37 లో. ఓకే సార్ రాయండి. ఇన్పుట్ రేడియో రాసాంగా సార్. ఇన్పుట్ కింద ఉంది కదా, మళ్ళీ టైప్ చేయాలా? మళ్ళీ క్రియేట్ చేయండి. ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ స్పేస్ టైప్ ఈక్వల్ టు రేడియో. జనరల్ గా మనం రేడియో పెట్టినప్పుడు కూడా అట్ ఏ టైం 1 ఫ్రీక్వెన్సీనే పెట్టగలం. 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ అట్ ఏ టైం పెట్టలేము. క్లోజ్ చేయండి దాన్ని. ఇండోర్ అని రాయండి. అవుట్ సైడ్ మీకు రైట్ సైడ్ చూడండి అవుట్పుట్. ఇండోర్ వచ్చింది. అది సబ్మిట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ టు టైప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రేడియో ఇండోర్. కింద మనం ఏముందండి? ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్, నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యాట్. అది నిన్నటిది. నిన్న మీరు రాశారు కదా క్యాట్ ఫోటో URL అనే ప్లేస్ హోల్డర్ పెట్టారు చూడండి. అది ఎక్కడ ఉంది సార్? అది కిందనే సబ్మిట్ బటన్ ముందర క్యాట్ ఫోటో URL కింద సబ్మిట్. ఇండోర్ పక్కన సార్. ఇండోర్ పక్కన. ఓకే ఓకే. నిన్న మీకు టైప్ చేశారు కదా. క్యాట్ ఫోటో ప్లేస్ హోల్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యాట్ ఫోటో రిక్వైర్డ్ అనేది పెట్టారు. name is equal to check your code, submit. Label elements are used to help associate the text for an input element with the input element itself. That's really for to technology. Label input to type radio cat label makes it so clicking the word cat also selects the corresponding radio button. First of all, right side ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. రైట్ సైడ్కి వెళ్ళండి. డౌన్ చేయండి. ఇండోర్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇండోర్ అనే టెక్స్ట్ మీద. Nothing is happening. ఏం పని చేయట్లేదు కదా. ఇండోర్ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. సబ్మిట్ టు ప్లీజ్ ఫిల్ ద ఫీల్డ్. ఓకే. ఇండోర్ మీద క్లిక్ చేయండి. Nothing is happening sir. ఏం పని చేయట్లేదు కదా. ఇప్పుడు లేబుల్ అనేది యాడ్ చేయండి సార్. ఇండోర్ ముందర ఇన్పుట్ ముందర లేబుల్ అనేది యాడ్ చేయండి.
37 లైన్లోనే. లేబుల్ అనేది HTML ఎలిమెంట్. క్లోజ్ చేయండి. రైట్ సైడ్ మళ్ళీ లేబుల్ క్లోజ్ చేయండి లాస్ట్లో. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ మీరు అవుట్పుట్ ఉంది కదా, ఇండోర్ మీద క్లిక్ చేయండి. అర్థమైందా? ఇందాక ఇండోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది సెలెక్షన్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఇండోర్ మీద క్లిక్ చేసినా కానీ అది సెలెక్ట్ అయిపోయింది. జనరల్ గా మనకి అవుట్పుట్స్ లో మేల్ ఫీమేల్ అనేది ఇస్తారు కదా, మేల్ అనేది క్లిక్ చేసిన వెంటనే అది చెక్ అవుతుంది. అది ఎందుకు అవుతుంది అంటే లేబుల్ యాడ్ చేయడం వల్లనే అవుతుంది. లేబుల్ యాడ్ చేయకపోతే అది అవ్వదు. ఓకే, చెక్ యువర్ కోడ్, సబ్మిట్ చేయండి. సబ్మిట్. ఆస్క్ మీ లేటర్, ఇది ఎవ్రీ టైం అడుగుతుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఐడి అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద స్పెసిఫిక్ HTML ఎలిమెంట్. ఈచ్ ఐడి అట్రిబ్యూట్స్ వాల్యూ మస్ట్ బి యూనిక్ ఫ్రమ్ ఆల్ అదర్ ఐడి వాల్యూస్ ఫర్ ద ఎంటైర్ పేజ్. మీకు చెప్పాను క్లాస్ వర్సెస్ ఐడి అనేది ఏంటి అని చెప్పాను కదా. క్లాస్ అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉంటుంది, బట్ ఐడి అనేది యూనిక్ వాల్యూ. ఒక ఎలిమెంట్ కి ఒక ఐడి మాత్రమే ఉంటుంది, వేరే ఎలిమెంట్ కి సేమ్ ఐడి ఇవ్వరు. ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం స్కూల్లో క్లాస్ తీసుకొని దాంట్లో స్టూడెంట్స్ కింద తీసుకున్నాం ఐడి కార్డ్. సో ఇప్పుడు యాడ్ అన్ ఐడి అట్రిబ్యూట్ ఫర్ ద వాల్యూ ఇండోర్. అక్కడ 37 లో ఇన్పుట్ టైప్ రేడియో ఉంది కదా, దానికి ఐడి అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేయండి. ఈక్వల్స్ టు ఇన్వర్టెడ్ కమాస్ ఇండోర్. సబ్మిట్. Create another radio element below the first one. Same as it is 37 లైన్ మొత్తం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి మొత్తం కింద. పేస్ట్ చేయమంటే కట్ చేసి పేస్ట్ చేస్తారా? ఇండోర్ ప్లేస్ లో అవుట్డోర్ పెట్టండి. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్డోర్ తీసేయండి మిగతా. ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్ సైడ్ ఉన్నది కూడా అవుట్డోర్. మీరు ఇప్పుడు రైట్ సైడ్కి వెళ్ళండి, అవుట్డోర్ మీద క్లిక్ చేయండి, మరి ఇండోర్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఓకే, చెక్ యువర్ కోడ్ కొట్టండి ప్రస్తుతానికి. నెక్స్ట్ వెళ్ళండి, యాడ్ ద నేమ్ అట్రిబ్యూట్ విత్ ద సేమ్ వాల్యూ. మీరు ఇప్పుడు చూసారు కదా, నోటీస్ దట్ బోత్ రేడియో బటన్స్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. టు మేక్ ఇట్ సో, సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ వన్ బటన్ ఆటోమేటికల్లీ deselecting the other. Both buttons must have a name attribute with the same value. రెండిటికి నేమ్ సేమ్ వాల్యూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఐడి తర్వాత నేమ్ అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేయండి. ఈక్వల్స్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో అది ఇచ్చాడు కదా, ఇండోర్ హైఫన్ అవుట్డోర్ అని పెట్టండి. ప్లేస్ చేయండి. సేమ్ అదే నేమ్ అట్రిబ్యూట్ కాపీ చేసి కింద దాన్ని కూడా యాడ్ చేయండి.
ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. అవుట్డోర్ ఏదో ఒకటే సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఎలా వచ్చింది సార్ ఇది? నేమ్ సేమ్ పెట్టారు కదా. నేమ్ అంటే ఏంటంటే మనము సబ్మిట్ చేసినప్పుడు పంపించే వాల్యూ సార్. ఇప్పుడు రేడియో బటన్ ఇచ్చాం కాబట్టి నేమ్ సేమ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఒకటే వాల్యూ పంపించాలి కాబట్టి అది ఒకటే సెలెక్ట్ చేస్తుంది. వేరే సెలెక్షన్ చేస్తే పాతది వెళ్ళిపోతుంది. మన రేడియోలో కూడా అంతే కదా. ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర సెట్ చేస్తే ఇంకొక ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. సో అది నేమ్ అట్రిబ్యూట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కైనా నేమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇన్పుట్ ఇచ్చి నేమ్ ఇవ్వలేదంటే ఇంకా అది పనిచేయదు అన్నట్టు. ఓకే, చెక్ యువర్ కోడ్, సబ్మిట్ చేయండి. If you select the indoor radio button and submit the form data for the button is based on its name and value. ఇందాక చెప్పాను కదా, నేమ్ అనేది దాని వల్లనే ఫార్మ్ డేటా సబ్మిట్ అవుతుంది. Since your radio buttons do not have a value attribute, the form data will include the input order equal to on. మనం ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది మనకి బ్యాక్ ఎండ్ కి వచ్చేసరికి ఆన్ అనేది వస్తుంది, ఆన్ ఆఫ్ అనేది, విచ్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ వెన్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ బటన్స్. సో యాడ్ ఏ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ టు బోత్ రేడియో బటన్స్. ఫర్ కన్వీనియన్స్ సెట్ ద బటన్స్ వాల్యూ attribute to the same value as its ID attribute. అంటే ఇప్పుడు దానికి వాల్యూ అనేది మళ్ళీ ఇంకొకటి యాడ్ చేయండి. వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ ఇండోర్. సార్ మీరు ఎక్కడ రాస్తున్నారు? పైన కింద కూడా అలానే రాయండి, వాల్యూ ఈక్వల్ టు అవుట్డోర్. ఇది రైట్ సైడ్ అవుట్పుట్ లో మీకు ఏం రాదు, కానీ సబ్మిట్ బటన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇది ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. ఇండోర్ తీసేసి అవుట్డోర్ పెట్టండి. చెక్ యువర్ కోడ్, సబ్మిట్. ఇప్పుడు చదవండి, అది చదవండి, మీరు చదివి దీన్ని రిజాల్వ్ చేయండి. The field set element is used to group related inputs and labels together in a web form. Field set element are block level elements, meaning they appear on a new line. Okay. ఇవన్నీ గ్రూప్ గా చేసేదానికి ఫీల్డ్ సెట్ అన్నారు, బాగానే ఉంది. ఫీల్డ్ సెట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ block level elements, meaning they appear on the new line. Okay. Next, indoor and outdoor radio buttons with the field set element, and don't forget to indent the radio button. ఫస్ట్ ఒకసారి రైట్ సైడ్ అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోండి. Field set. ఓకే, ఫీల్డ్ సెట్ యాడ్ చేసినప్పుడు చెక్ చేయండి, తర్వాత చేయండి, మీరు సాల్వ్ చేయండి. Field set is add అయింది. Okay. ఓకే, దీన్ని క్లోజింగ్ కూడా ఉంటుంది కదా సార్? చెక్. ఓకే, రైట్ సైడ్ చూసినట్లయితే ఏమొచ్చింది మీకు? రైట్ సైడ్ సార్, ఇండోర్ అవుట్డోర్ ఒక బాక్స్ లాగా వచ్చింది. ఆ బార్డర్ అనేది వస్తాం. దే అపియర్ ఆన్ ఏ న్యూ లైన్. చెక్ యువర్ కోడ్. ఇంతకు ముందు ఇది దీని ముందు ఉండేది కదండి?
ఒకటే లైన్ లో ఉండేవి అంతా. ఓకే, ఇండెంటింగ్ చేయమంటున్నారు. అంతే కదా సార్? అంటే రెండు ఏదో చెప్పాను, రెండు స్పేస్లే ఉండాలా? అట్లేం లేదు, తీసేసాను నార్మల్ గా కంట్రోల్ Z. మళ్ళీ సబ్మిట్. వాళ్ళే అడ్జస్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు చదవండి, చదివి రిజాల్వ్ చేయండి మళ్ళీ ఇది కూడా. The legend element acts as a caption for the content in the field set. Legend element acts as a caption for the content in the elements. It gives users context about what they should enter into the. Add a legend element your text indoor or outdoor connect. బాగుంది. ఎప్పుడు దీనికి ఎక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం సార్? ఇది ఫీల్డ్ సెట్ తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూడండి, రైట్ సైడ్ అవుట్పుట్ చూడండి, రైట్ సైడ్ అవుట్పుట్ క్యాట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయండి ఒకసారి. ఎక్కడైనా పెట్టి చెక్ చేయండి, అక్కడ ఇక్కడ పెట్టి చూడండి. అక్కడ పెడితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ పెడితే ఏమవుతుంది. రాలేదు. మీరు HTML అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేస్తారా, వాల్యూ యాడ్ చేస్తారా? both the radio buttons. both the radio buttons. Field set తర్వాత చేయాలి. ఓకే, చేయండి. అయ్యో, ఏమీ రాలేదు. HTML అట్రిబ్యూట్ రాసారా, HTML కంటెంట్ రాసారా? రెడ్ కలర్ ఎందుకు వచ్చింది? టెక్స్ట్ రెడ్ కలర్ రాకూడదు కదా. రెడ్ కలర్ రాకూడదు, బ్లూ రావాలా? బ్లూ కానీ బ్లాక్ కానీ రావాలి. రెడ్ కలర్ లో ఉన్న కంటెంట్ తీసి బయట పెట్టండి. ఇప్పుడు చూడండి రైట్ సైడ్ అవుట్పుట్. కానీ లెజెండ్ క్లోజింగ్ ఎక్కడ ఉండాలి? క్లోజింగ్ ఏది లెజెండ్ కి? క్లోజింగ్ కి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఏది? అంతే. ఇప్పుడు చూడండి, ఆ ఫీల్డ్ సెట్ కి ఎట్లా వచ్చింది? టైటిల్ వచ్చింది, దాని లోపల కంటెంట్ వచ్చింది. సబ్మిట్. ఫీల్డ్ సెట్ లెజెండ్ బటన్స్ లేబుల్ నేమ్ రేడియో నేమ్ వాల్యూ. చదవండి. Next, you are going to add some new form input elements to add another field set element directly below the current field set element. Okay. Now you are going to add some new form input element.
ఇంకేంటి సార్ ఇన్పుట్ ఇది ఇప్పుడు ప్రయోగం చేయండి, చదవండి మళ్ళీ ఒకసారి. Now we are going to add some new form input elements. So add another field set element directly, another field set. Okay. ఇంకోటి యాడ్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. Next you are going to add some new form input. దీని పేరు ఈ ఫీల్డ్ సెట్ పేరు ఇన్పుట్ అవునండి కదా. సో యాడ్ చెక్ చేయండి. ఇంకోటి యాడ్ అయింది మళ్ళీ పాపం వాడు. సబ్మిట్ చేయండి, మీకు సబ్మిట్ చేయటం మీకు ఎర్ర తెలుస్తుంది. సారీ అంటుంది, ఏమంటుంది చదవండి. New field set element should be below the existing field set element. You have them in wrong order. పైన కాదు బాబు కింద ఉండాలంటే చేంజ్ చేయండి, సబ్మిట్. ఫీల్డ్ సెట్ అన్నాడు. ఇది మరి ఈ ఇన్పుట్ ఏంటి సార్? అది యాడ్ చేయబోతున్నాము. సో యాడ్ అనదర్ ఫీల్డ్ సెట్ ఎలిమెంట్ డైరెక్ట్లీ బిలో ద కరెంట్ ఫీల్డ్ సెట్ చేయబోతున్నాము కాబట్టి ఓకే. యాడ్ లెజెండ్ ఎలిమెంట్. ఆ క్వశ్చన్ ని 2-3 టైమ్స్ చదవండి. అదే సార్ కొంచెము ఆ లాంగ్వేజ్ అలవాటు లేక. లేదు మళ్ళీ చదవండి, క్వశ్చన్ మళ్ళీ చదవండి. యాడ్ ఏ లెజెండ్ ఎలిమెంట్ with the text what is inside the second field set element. Inside అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం క్వశ్చన్ ని 2-3 సార్లు చదువుతామో అప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది. గంగారు చెక్ చేయండి అవుట్పుట్. వాట్స్ యువర్ క్యాట్ పర్సనాలిటీ? సబ్మిట్ చేయండి, నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళండి. Forms commonly used checkboxes for questioning input type is equal to checkbox. Tacos. Under the legend element, you just add an input which is the type attribute to checkbox to be with an option of use the legend element. Yes. Legend element కి ఇన్పుట్ టైప్ యాడ్ చేయాలి అంతేనండి. చదవండి మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి. Under the legend element, element, you just add an input with its type attribute set to checkbox. ఇన్పుట్ ఉండాలా టైప్ ఉండాలా సార్? రెండు ఉండాలా? అంటే కింద కానీ సార్. ఏంటి సార్? అండర్ అంటే కింద కదా, అంటే దీని లోపల పెట్టమన్నా మీ ఉద్దేశం? అండర్ అంటే కిందకి వస్తుంది. చెక్ చేయండి, ఒకవేళ మీకు అదే అనిపిస్తే అదే టైప్ చేసి చెక్ చేయండి ఒకసారి. మీకు ఎర్రర్ వస్తే మంచిదే కదా, ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు అవును, అందుకే నేను మీకు ట్రై చేయండి అంటున్నాను, మీరే చేయండి. కరెక్ట్. ఇంతకు ముందు అన్ని టైప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ లోపల ఈ బ్రాకెట్ లోపల పెట్టాం కదా, ఆ ఉద్దేశంతో అండి. అవును, ఎట్లా మరి
you should only have added one input element to your checkbox. ఇన్పుట్ అనేది ఏంటి సార్? హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంటా, టెక్స్టా? HTML element కదా సార్. మరి హెచ్టిఎంఎల్ కి ఆరో మార్కులు ఉండాలి కదా. చేయండి, సబ్మిట్ చేయండి ఒకసారి. దీని క్లోజింగ్ ఉండదా? దాని క్లోజింగ్ ఉండదు సార్, ఇన్పుట్ క్లోజ్ ఉన్నది. Your new input element does not have a type. Okay. Not right, sir. ఎర్రర్లు వస్తే మంచిదంటారా? ఎర్రర్స్ ఆర్ బ్లెస్సింగ్స్. ఎన్ని ఎర్రర్స్ వస్తే అన్ని బ్లెస్సింగ్స్. స్టాక్ మార్కెట్ అంటుంటారు. ఎక్కడ డబ్బులు పోయిన ప్రతిసారి దాన్ని డాక్యుమెంట్ చేయమంటారు. మనం అర్నింగ్ లూప్ లోకి రావాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ రికార్డ్ ఆల్ యువర్ మిస్టేక్స్ అని. జనరల్ మనం అట్లా చేస్తామా సార్? సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ టు బికమ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్. అట్లాగే మనం జర్నల్ చేయము. So even the greatest players in the world, they document after every trade. They'll have one form. Form they'll keep it and they'll update it. రోజుకు 4 ట్రేడ్లు తీసుకుంటే they'll have 4 forms అన్నమాట. In a week, on Saturday, Sunday, they go and analyze all that. What was the mistake? What I was thinking. ఇది సబ్మిట్ చేయండి అందులో. Your sorry, your code does not pass. Keep text loving checkbox. చదవండి, హింట్ చదవండి మళ్ళీ ఒకసారి. The text loving should be located directly in the right of your checkbox. కంప్లీట్ చదవండి, ఇంకా చదవలేదు, ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు మీరు, డైరెక్ట్ పోతున్నారు, తొందరపడకండి. కంగారు. Loving should be located directly to the right of your checkbox. Okay, make sure that there is a space between the element and the text. మళ్ళీ ట్యాగ్ అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేస్తున్నారు. అట్రిబ్యూట్ కాదు, టెక్స్ట్ అంటే ట్యాగ్ తర్వాత వస్తుంది. ట్యాగ్ తర్వాత అంటే రైట్ యారో తర్వాత బయట. సబ్మిట్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్. మీరు ఒకసారి రైట్ సైడ్ అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోండి. అబ్జర్వ్ చేశారా రేడియో బటన్ కి చెక్ బాక్స్ కి? రేడియో బటన్ సర్కిల్ ఉంటుంది, చెక్ బాక్స్ అనేది స్క్వేర్ షేప్ ఉంటుంది. ఏదైనా వెబ్సైట్ లో లాగిన్ చేసే ముందు, సైన్అప్ చేసే ముందు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసినట్లుగా చెక్ బాక్స్ వస్తుంది. ఐ యాక్సెప్ట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అంటే అది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు. చదవండి, క్వశ్చన్ చదవండి. Add an ID. Keep the value loving the checkbox. Input. యాడ్ చేయండి మరి. ID will be added the last time you sent us. Label, input ID and type. Input లో మరి ఇన్పుట్ అవసరం లేదా? ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. చెక్ చేయండి.
చదవండి హింట్ ఏంటి చదవండి ఒకసారి. with the value loving. You have entered, omitted the value or have a type. Remember that attribute value should be surrounded with quotation marks. టైపో అంటే టైపింగ్ మిస్టేక్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్. Okay. Yeah. చెక్ చేయండి ఒకసారి. వాళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూకి మీరు ఇచ్చిన వాల్యూకి చెక్ చేసుకోండి. LOV L క్యాపిటల్ ఇచ్చారు నాకు. సబ్మిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వెళ్ళండి. There is another way to associate an input element text with its elements itself. You can mess the text with a label element and add for attribute with the same value as input elements ID attribute. Another way to associate you can next the text within the label element and add a for attribute with the same value as the input element side attribute. Associate the text loving with a checkbox by nesting only the text loving element and giving appropriate for attribute. ఏం అర్థం కాలేదు కదా. అసోసియేట్ ద టెక్స్ట్ లవింగ్ అదొక్కటి 3 times చదవండి ఒకసారి మళ్ళీ. Associate the text loving with a checkbox by nesting only the text loving in the label. కంగారు పడకండి, చదవండి 2-3 సార్లు చదవండి మళ్ళీ. అది అసోసియేట్ ద టెక్స్ట్ లవింగ్ with the checkbox by nesting only the text loving in a label element and giving it an appropriate for attribute. మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. Associate the text loving within the checkbox by nesting only the text loving in a label element and giving it an appropriate for attribute. మీరు చెబితే నాకు అర్థమవుతుంది సార్. ఇక్కడ లేబుల్ పెట్టమంటున్నాడు అంతేనా? అంతే, చదవండి చేయండి. లేబుల్ క్లోజింగ్ ఉంటుంది కదండి? ఉంటుందండి. చెక్ చేయండి. లేబుల్ ఎలిమెంట్ ఫార్ అట్రిబ్యూట్, దీంట్లో ఫార్ ఏమి యాడ్ చేయమంటున్నారు? ఫార్ యాడ్ చేయమంటున్నాడు. అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేసేది అక్కడ ఇన్పుట్ కాదు, లేబుల్లో ఓపెనింగ్ ట్యాగ్. ఏం రాస్తారు అక్కడ? ఫార్ అట్రిబ్యూట్ ఐడి ఏముంది? లవింగ్ ఉంది, అదే పెట్టండి. సబ్మిట్ చేయండి. కనపడదండి. ఒకసారి లవింగ్ అనే టెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి, మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి. అది ఇప్పుడు మీరు లేబుల్ యాడ్ చేయడం వల్ల అది జరిగింది. అంతకుముందు లవింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది సెలెక్ట్ అయ్యేది కాదు. ఇవన్నీ కూర్చొని మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవాలి సార్. ఇన్పుట్ టైప్ ఐడి లేబుల్ ఫర్ లవింగ్, మళ్ళీ లేబుల్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఫర్ లవింగ్. చదవండి, క్వశ్చన్ చదవండి. యాడ్ ద నేమ్ అట్రిబ్యూట్ విత్ ద వాల్యూ పర్సనాలిటీ to the checkbox input element. Add the name attribute with the value personality
to the checkbox input element. Well, you won't notice this in browser. Doing this makes it easier for a server to process your web form, especially when there are multiple checkboxes. So, మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Add the name attribute with the value personality to the checkbox input element. Put action matlad ante kada sir. Add a name element. The value. అంతే, సబ్మిట్ చేయండి. Personality. Next, add another checkbox after the one you have just added. మీరు యాడ్ చేసిన చెక్ బాక్స్ తర్వాత ఇంకొకటి చెక్ బాక్స్ ని యాడ్ చేయండి. ID attribute should be, value should be the lazy, and the name attribute should be the same as the last checkbox. Loving place లో lazy పెట్టండి. కింద కూడా సరే, చెక్ చేయండి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. లవింగ్ అని వచ్చేది, మనకు కావాల్సింది లేజింగ్ కదా. టెక్స్ట్ అనేది ఇచ్చారు చూడండి. ఆల్సో యాడ్ ఏ లేబుల్ ఎలిమెంట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద న్యూ చెక్ బాక్స్ విత్ ద టెక్స్ట్ లేజీ. మీరు ఏదైతే లేబుల్ ఇచ్చారో దాని టెక్స్ట్ కూడా లేజీ అని ఉండాలి. సబ్మిట్ చేయండి, మీకే తెలుస్తుంది. On the right side of the new checkbox, there should be label element with the text lazy. Second label element. Also label form, loving label form. ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేయండి. రైట్ సైడ్ చూడండి, అందులో మీకు తెలుస్తుంది. అవుట్పుట్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇంకొకటి, యాడ్ ఏ ఫైనల్ చెక్ బాక్స్ ఆఫ్టర్ ద ప్రీవియస్ వన్ విత్ అన్ ఐడి అట్రిబ్యూట్ ఎనర్జెటిక్. మళ్ళీ అదే చేయాలి. లేజీ ప్లస్ లో ఎనర్జెటిక్ పెట్టండి. ఎందుకు సార్ 4 పెట్టారు? 2 సార్లు పేస్ట్ చేశారు మీరు. పైన ఉన్నది కాపీ పేస్ట్ చేయండి సార్, ఎందుకు టైప్ చేస్తారు? టెక్స్ట్ ని మనం కాపీ పేస్ట్ చేయడం మంచిది. ఎప్పుడైనా కానీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ రాకుండా ఉండాలంటే ఇచ్చిన టెక్స్ట్ ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. క్యాపిటల్ పెట్టాడు. పైన ఐడి చూడండి, ఐడి ఎలిమెంట్ చూడండి. ఇంకొక చోట లేజీ అనే ప్లేస్ లో చేంజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ లో చెక్ చేయండి. రైట్ సైడ్ అవుట్పుట్ చూడండి ఎట్లా ఉంది. సబ్మిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? ఇంకా నేను ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ 4-5 ఉన్నాయి అంతే. యాడ్ చదవండి, క్వశ్చన్ చదవండి. Like radio buttons form data for selected checkboxes or name value pairs.
While the value attribute is optional, it is the best practice to include it with any checkboxes or radio buttons on the page. ఇప్పుడు మనకి ఛాలెంజ్ యాడ్ ఏ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ టు ఈచ్ చెక్ బాక్స్. ఫర్ కన్వీనియన్స్ సెట్ ఈచ్ చెక్ బాక్స్ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ టు ద సేమ్ వాల్యూ యాజ్ ఇట్స్ ఐడి అట్రిబ్యూట్. మీరు లైన్ నెంబర్ 39 చూడండి. వాల్యూ అనేది ఇచ్చారు కదా అక్కడ. వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండోర్. సేమ్ అలానే కిందకి వెళ్ళి చెక్ బాక్స్ లకు కూడా వాల్యూ యాడ్ చేయండి. నేమ్ ఈక్వల్ టు పర్సనాలిటీ ఉంది కదా 44. తర్వాత వాల్యూ యాడ్ చేయండి. ఈక్వల్స్ టు ఐడిలో ఏదైతే ఉందో అదే పెట్టండి. ఐడి అండ్ ఎనర్జెటిక్ అదే పెట్టండి అందులో. సేమ్ అదే విధంగా పై దానిలో పెట్టాలి చెక్ బాక్స్. లేజీ లవింగ్ అనే దాన్ని కూడా యాడ్ చేయండి. సబ్మిట్ చేయండి మీకే తెలుసు. అన్నిటికీ చేయమన్నారు కదా. చేయండి, చెక్ చేయండి, ఏం కాదు, అప్పలేదు. ఆల్ ద 3 చెక్ బాక్సెస్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ వాల్యూ యాజ్. మూడింటికి ఉండాలి. లైన్ నెంబర్ 44, 45. ఇది ఎక్కడ 44 ఇన్పుట్ ఐడి లేబుల్ తర్వాత కదా సార్. పర్సనాలిటీ తర్వాత ఐడి తర్వాత ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, అది ప్లేస్ నీ ఇష్టం. టైప్ ఈక్వల్ టు చెక్ బాక్స్ తర్వాత అయినా పెట్టుకోవచ్చు, ఐడి తర్వాత పెట్టుకోవచ్చు. ఎనర్జీ ప్లేస్ లో లభింగ్ అనేది రావాలి. Submit. Next. In order to make a checkbox checked or radio button selected by the default, you need to add checked attribute to it. There is no need to set a value for the checked attribute. Instead, just add the word checked to the input element. Checked. రైట్ సైడ్ అవుట్పుట్కి వెళ్ళండి, ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి. మీకు అన్ని బ్లాంక్ గా కనపడుతున్నాయి కదా, చెక్ చేయలేదు ఏది, రైట్. కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నావు అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఇండోర్ అని ఉందో అండ్ లవింగ్ అని ఉందో మీరు సెలెక్ట్ చేయకుండా అవి సెలెక్ట్ అయిపోవాలి. మేక్ ద ఫస్ట్ రేడియో బటన్, క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను వినండి. మేక్ ద ఫస్ట్ రేడియో బటన్ అండ్ ఫస్ట్ చెక్ బాక్స్ సెలెక్టెడ్ బై డిఫాల్ట్. Make the first radio button and the first radio button and the first checked selected by default. Selected by default. ఎలా చేయాలంటున్నాడు అంటే పైన చెక్డ్ అట్రిబ్యూట్ అనేది రాయమంటున్నాడు, వాల్యూ ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ చెక్డ్ అని రాయాలి. లైన్ నెంబర్ 39, లైన్ నెంబర్ 44. అక్కడ చెక్డ్ అనేది రాయండి, ఎక్కడైనా రాయండి, మీ ఇష్టం.
Label. ఇక్కడండి attribute అంటే రెడ్ కలర్ లో రావాలి. రెడ్ కలర్ లో రావాలి అంటే ట్యాగ్ మధ్యలోనే ఉండాలి. లేబుల్ లోపల ఇన్పుట్ లోపల. చెక్ స్పేస్ అంతే అంతే. రైట్ సైడ్ అవుట్పుట్ చూడండి, ఇండోర్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయింది. అలాగే లవింగ్ అనే దాన్ని సెలెక్షన్ చేయండి. లైన్ నెంబర్ 44. రైట్ సైడ్ అవుట్పుట్ చూడండి, ఫస్ట్ లవింగ్ సెలెక్ట్ కాలేదు కదా, సెలెక్ట్ అయిపోయింది కదా. మీరు నార్మల్ గా క్లిక్ చేయకుండానే సెలెక్షన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. బై డిఫాల్ట్ ఏదో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటుంది. సబ్మిట్ చేయండి కోడ్. మెయిన్ కింద ఫోటో ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయండి. సబ్మిట్. నెక్స్ట్ పి ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయండి. టెక్స్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేయండి. అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. సబ్మిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ యాంకర్ ట్యాగ్ యాడ్ చేయమంటున్నారు. టర్న్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ freecodecamp.org text into a link by enclosing it in an anchor element. ఏదైతే freecodecamp.org ఉందో దానికి యాంకర్ ట్యాగ్ యాడ్ చేయండి. యాంకర్ అంటే ఓన్లీ ఏ మాత్రమే. చెక్ చేయండి ఒకసారి. Should have a closing tag. Closing tags have a slash just after the character. మీరు ఎక్కడ ఇచ్చారు చూడండి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ యాంకర్ ట్యాగ్ కి. యాంకర్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ చూడండి సార్, ఏ ట్యాగ్. రైట్ సైడ్ అక్కడ పడుకుంది, అక్కడ పడుకుందిరా. అవునా, వస్తున్నాను. సబ్మిట్ చేయండి. పడుకుందిరా. స్పేస్ వచ్చింది చూడండి, స్పేస్ తీసేయండి. ఫ్రీ కోడ్ క్యాంప్ ముందర స్పేస్. సార్ ఫ్రీ కోడ్ క్యాంప్ ముందర టెక్స్ట్ ముందర తీసేయండి. సబ్మిట్. ఆఫ్టర్ నెస్టింగ్ ద ఎలిమెంట్ the only p element content visible for the browser. ఓకే, ఆగండి. రైట్ సైడ్ అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి ఒకసారి.
హైఫన్ తర్వాత స్పేస్ యాడ్ చేయండి. ఎక్కడ హైఫన్ సార్? ఏ ట్యాగ్ ముందర హైఫన్ తర్వాత హైఫన్ ఇవ్వండి. హైఫన్ ఇచ్చి స్పేస్ ఇవ్వండి. సారీ సార్, ఎక్కడ సార్? ఏ ట్యాగ్ ముందర ఏ ట్యాగ్ ముందర హైఫన్ అంటే ఇదా? హైఫన్ అంటే మైనస్ పైన ఉంటుంది, ప్లస్ పక్కన. మైనస్ సార్. సబ్మిట్. సో నెక్స్ట్ ఫైనల్ అయిపోవచ్చింది. సబ్మిట్ అనుకో. యాడ్ ఏ హెడ్ ఎలిమెంట్. హెడ్ యాడ్ చేయమంటున్నాడు, తలని యాడ్ చేయాలి. బాడీకి ముందర హెడ్ యాడ్ చేయండి. బాడీకి ముందర సబ్మిట్. నెక్స్ట్ టైటిల్ యాడ్ చేయమంటున్నాడు. హెడ్ లోపల లైన్ నెంబర్ 3లో టెక్స్ట్ యాడ్ చేయండి. ఇది మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పినాను టైటిల్ ఏంటి అన్నది. ఓకే, సబ్మిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ లాంగ్ ఈక్వల్ టు ఈఎన్ అనేది యాడ్ చేయమంటున్నాడు. యాట్రిబ్యూట్ HTMLకి లాంగ్ యాట్రిబ్యూట్ సార్. యాట్రిబ్యూట్ అంటే ట్యాగ్ లోపల వస్తుంది. ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి, యాట్రిబ్యూట్ అంటే ట్యాగ్ లోపల వస్తుంది. ఈక్వల్స్ టు ఈఎన్. సబ్మిట్. ఇవన్నీ మీకు అవుట్పుట్లో ఏం కనపడవు, జస్ట్ ఓన్లీ యాడ్ చేయడం అంతే. అది లైన్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి. ఆల్ ద పేజెస్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్. సబ్మిట్. మీకు దీనికి అవుట్పుట్లో చేంజెస్ ఏం కనపడవు. నెక్స్ట్ సో మెటా అనేది యాడ్ చేయమంటున్నాడు. ఆ లైన్ కాపీ పేస్ట్ చేయండి కోడ్ని. అట్రిబ్యూట్ ప్లేస్లో క్యార్ సెట్ రాయండి. కాపీ పేస్ట్ చేయండి అది కూడా. సెట్ ఇట్స్ క్యార్ సెట్ అట్రిబ్యూట్. అట్రిబ్యూట్ తీసేసి క్యార్ సెట్ పెట్టండి. UTF-8 కాపీ చేసి వాల్యూ ప్లేస్లో పెట్టండి. కాపీ చేయలేదు మీరు UTF-8, లేదంటే టైప్ చేయండి క్యాపిటల్ UTF-8. -8. దట్స్ ఇట్. సబ్మిట్. అయిపోయింది. అరే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అబ్బా, ఇది ఒక్క స్టెప్ మాత్రమే అయింది, ఇంకా కాలేదు. క్లోజ్ చేయండి. రైట్, ఆస్క్ మీ లేటర్ క్లిక్ చేయండి. సో ఈ రోజుకి ఇంతవరకు చాలు. ఇది క్లోజ్ చేయండి. ఇది సెకండ్ చాప్టర్, ఇది సెకండ్ ఆప్షన్, ఇది సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. ఇంతవరకు మీరు HTML మాత్రమే నేర్చుకున్నారు. అబ్బా, మీరు అప్పుడే వెళ్ళిపోయారా? ఇది సెకండ్. ఇది బ్యాక్ వెళ్ళండి. సో రైట్ సైడ్ చూడండి మీరు అవుట్పుట్ మొత్తం. ఇది మీరు క్రియేట్ చేసిన HTML పేజ్. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న కోడ్ మొత్తం Ctrl+A సెలెక్షన్ చేయండి. కాపీ చేయండి. సబ్లైమ్
పేస్ట్ కంట్రోల్ ఎన్ క్లోజ్ చేయండి. న్యూ వర్షన్ అనేది క్లోజ్ చేయండి. న్యూ ఓపెన్ చేయండి, పేస్ట్ చేయండి మొత్తం, సేవ్ పెట్టుకోండి. పేరు ఎక్సో కాకుండా బయట ఫోల్డర్లు పెట్టుకోండి. కొత్త ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయమంటారు సార్? కొత్తది ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి, లేదంటే ఇక్కడైనా పెట్టండి, ఏం కాదు, ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వండి. సేవ్, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ ఇన్ బ్రౌజర్ క్లిక్ చేయండి. గూగుల్ క్రోమ్ ఆల్వేస్ ఓపెన్. సో ఇది మీ HTML అవుట్పుట్. సో మీరు దాన్ని ఆడుకోవచ్చు, ఎలా కావాలన్నా అట్లా మార్చుకోవచ్చు. క్యాట్ ఫోటో కాకుండా టెక్స్ట్ మార్చుకోండి, లేదంటే దాన్ని ఇక్కడ అక్కడ మార్చండి, స్పేసెస్ యాడ్ చేయండి, చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇంతవరకు మీరు మళ్ళీ HTML బేసిక్స్ ని రివిజన్ చేశారు. ఓకే, ప్రాక్టికల్ క్లాస్, ప్రాక్టికల్ ప్రాజెక్ట్ లాగా. కానీ CSS అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాము. ఇప్పుడు ఒకటేసారి అన్ని ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో ఇది స్లో ప్రాసెస్, మెల్లగా నేర్చుకుంటున్నాం. మనం మెల్లగా నేర్చుకుంటున్నాం ఏదైనా కానీ. స్పీడ్గా నేర్చుకోవాలంటే నేను స్టార్టింగ్ లో చేశాను కదా, డైరెక్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేసి ఎక్సో లాగా క్రియేట్ చేసేసి కంప్లీట్ చేయడం, అది ఫాస్ట్ ట్రాక్, ఇది స్లో ట్రాక్. బట్ మీకు అర్థం కావాలి అంటే స్లో ట్రాక్ వెళ్ళడం మంచిది. ఓకే, నెక్స్ట్ మండే కలుద్దాం సార్. మండేలో మనం CSS తోటి స్టార్ట్ చేద్దాము. మీరు ఆ కోడ్ క్యాంప్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి, ఇక్కడే ఉంది సార్ ప్రీవియస్ ట్యాబ్. లాగిన్, సైన్ ఇన్, రైట్ సైడ్ సైన్ ఇన్ ఉంటుంది. రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి, కిందికి వెళ్ళండి. ఇంతవరకు ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. పైకి వెళ్ళండి, కొంచెం పైకి వెళ్ళండి. లెర్న్ HTML బై బిల్డింగ్ ఏ క్యాట్ ఫోటో యాప్. సో HTML ని క్యాట్ ఫోటో యాప్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మీరు నేర్చుకున్నారు. సో ఈ స్టెప్ అయిపోయింది, క్లోజ్ చేయండి దీన్ని. ఇప్పుడు లెర్న్ బేసిక్ CSS సెకండ్ క్లిక్ చేయండి. ఇందులో మీరు ఎన్ని టాస్క్లు ఉన్నాయి చూడండి, దాదాపు 91 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వీక్ టార్గెట్ ఏంటంటే 91 కంప్లీట్ చేయాలి. సింపులే, చిన్నవి ఉంటాయి. సో నేను ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఏం చేయమంటలేదు. 1 week లో 91 అనేది చాలా ఈజీ, మనం ఆన్లైన్ లైవ్ లోనే చేయొచ్చు. బట్ మీరు ఏం చేయాలి అంటే డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏదైతే మేము ఇస్తున్నాం, ఇది లైవ్ లో చేస్తున్నారో కోడింగ్ అనేది, అది ఒకసారి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ లో టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంది కదా, HTML ఫైల్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు దాన్ని డైరెక్ట్ మాడిఫై చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. HTML అయిపోయింది కాబట్టి దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే.